Hello everyone, welcome to GMG classes. Today we are going to discuss the poem An Introduction by Kamala Das. Kamala Das, popularly known by her pen name Madhavikutti, was an Indian writer in English as well as an author in Malayalam from Kerala. She was born on 31st March 1934 and died on 31st May 2009. She was a bold writer who broke taboos through her works and has received various awards like Asian Poetry Prize in 1998, Kent Award for English Writing from Asian Countries in 1999, Asian World Prize in 2000, Eruthachan Award in 2009, Sahitya Academy Award in 2003, Vailar Award in 2001, Kerala Sahitya Academy Award in 2005, and was also nominated and shortlisted for Nobel Prize in 1984. ഇപ്പോൾ കമലാദാസ് രണ്ട് ഭാഷകളിലാണ് മെയിനായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമാണ് അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് വേരിയസ് ടാബ്യൂ സബ്ജക്ട്സ്. മറ്റുള്ള എഴുത്തുകാർ പറയാനോ എഴുതാനോ ഭയന്നിരുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും വളരെ തുറന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് Kamala Das. Regarding her major works, Summer in Calcutta was Kamala Das's debut collection of poetry. The Descendants was her second collection of poetry. She wrote her brave autobiography, My Story, at the age of 42. It was initially written in Malayalam and afterward translated into English. She has published few books, the most well-known of which was Neermadalam Pootakalam, which was well received by both readers and reviewers. An Introduction, the poem which we are going to discuss, was published in 1965 in her first volume of poetry, Summer in Calcutta. As the title of the poem suggests, the poem gives an introduction to the realm of Kamala Das's poetry, where she expresses or introduces her femininity and individuality. This is an autobiographical poem which is written in the colloquial or a very ordinary style. She presents her feelings and thoughts in a bold manner. She realizes and expresses the need of every woman to raise their voice in this male-dominated society. So ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വോള്യൂം ഓഫ് പോയട്രി. അദ്ദേഹം കമലാദാസ് എഴുതിയ ആദ്യത്തെ വോള്യൂം ഓഫ് പോയട്രിയാണ് സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആശയമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്തകളോ ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. അത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ പോയട്രി കളക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. സോ ത്രൂ ഹർ പോം ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ആ കളക്ഷനിലെ ഒരു പോയമാണ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പോയത്തിലൂടെ ടൈറ്റിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കമലാ ദാസ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഹർ ഐഡിയാസ്, ഹർ തോട്ട്സ്, അവരുടെ ചിന്താരീതികളെയൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ പോയം. അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പോയത്തിലുള്ളത്. വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ എ വെരി ഓർഡിനറി കോമൺ ലാംഗ്വേജ്, ഒരു വളരെ പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ പോയം ആസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹെർ ഓൺ ലൈഫ്. അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയത്തിനെ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ പോയം എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Without any further ado, we'll move into the poem. I don't know politics, but I know the names of those in power, and can repeat them like days of week or names of months beginning with Nehru. I am Indian, very brown, born in Malabar. I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. Why not let me speak in any language I like? The language I speak becomes mine. Its distortion, its queerness, all mine, mine alone. So the poet starts explaining by saying that she doesn't know politics very well, yet she's well aware of the politicians of her country.
from Nehru to the ones of her own times. Nehru, as we all know, was the first Prime Minister of independent India. So she has memorized the names of all the politicians, like the days of the week or the names of the month. എന്താണ് പൊളിറ്റിക്സ്, രാഷ്ട്രീയത്തിനെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള, പൊളിറ്റിക്സിൽ അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ഒരാഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലെ, ഒരു വർഷത്തിലെ മാസങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്കെന്താണ് അത്രയും കാണാപ്പാടമാണ് അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവരുടെ പേരുകൾ. നെഹ്റു മുതൽ അവരുടെ കാലം വരെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ എനിക്ക് കാണാപ്പാടമാണ് എന്ന് she is saying. I am Indian, very brown, born in Malabar. I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. So now she is talking about her own life experience. She says that she is an Indian and brown in color. She is born in Malabar. അപ്പോൾ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്, മലബാറിലാണ് ജനിച്ചത്, അവരുടെ തൊലിയുടെ കളർ, സ്കിൻ കളർ ബ്രൗൺ ആണ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓൾ അതർ ഇന്ത്യൻസ്. And she can speak 3 languages, most probably English, Malayalam and Hindi. Write in 2 suggest her works in English and Malayalam. Write in 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമാണ്. And dream in 1, meaning it happens in our psyche and it is common to all. So dream in 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡ്രീം ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് കോമൺ ടു ഓൾ. എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ്? ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജിലാണ്. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയല്ല. വിച്ച് ഇസ് കോമൺ, വിച്ച് ഇസ് വെരി യൂണിവേഴ്സൽ ടു എവറി ഹ്യൂമൻ ബീങ്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള, യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയിലാണ് ഞാനും സ്വപ്നം കാണുന്നത്. So perhaps the poet is trying to show her ability in the educational sphere. She is showing that she is well educated and is no lesser than the man of the വേൾഡ്. ഈ ലോകത്തിലെ എന്താണ് ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അവരും നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, അവർക്കും നല്ല അറിവുണ്ടെന്നൊക്കെ കാണിക്കാനായിരിക്കണം അവരങ്ങനെ പറയുന്നത്. അവരുടെ ഇത്രയൊക്കെ ഭാഷകൾ അറിയാമെന്നുള്ളത് പറയാണ്. സോ ഷീ ഈസ് നോ ലെസ് ദാൻ എ മാൻ. ഒരു പുരുഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുരുഷന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് അറിവുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഷീ ഈസ് ഷോയിങ്. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Why not leave me alone, critics, friends, visiting cousins, every one of you? Why not let me speak in any language I like? So here, she says that she writes in English because she is well versed in the language. However, her friends, family, and critics disapprove of this practice of hers. Since they all believe that English is a colonial language, they all criticize her for composing in it. So she asks why she isn't allowed to write in any language she chooses. എല്ലാവരും, അവളെ ചുറ്റിനുള്ള എല്ലാവരും അവരെ എന്താണ്, അവളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതിന് അവളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവർ പറയാണ് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടൂടെ, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ എഴുതിക്കോട്ടെ. സോ ദ ലാംഗ്വേജ് ഐ സ്പീക്ക് ബിക്കംസ് മൈൻ. ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ, ഇറ്റ്സ് ക്വയർനെസ്, ഓൾ മൈൻ alone. So more than English or any other languages, her writing is written in her language, complete with all of its flows and quirks. സോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു കൊളോണിയൽ ലാംഗ്വേജിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അത് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ്. അവർക്ക് അവരെ തന്നെ ക്ലിയറായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. അപ്പം അതിനൊരു കൊളോണിയൽ ഭാഷ എന്ന് കാണാതെ അവരവരെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു മാധ്യമമായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അത് അവരുടെ ഭാഷയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു ഭാഷയായിട്ട് കാണണ്ട, അത് അവരുടെ ഭാഷയാണ്. അവർക്കതിൽ എഴുതുന്നതിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. സോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ എഴുതിക്കോട്ടെ എന്ന്, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ എഴുതിക്കോട്ടെ എന്ന് കമലാദാസ് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോട് പറയുകയാണ്. It is half English, half Indian. Funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am. Don't you see? It voices my joys, my longings, my hopes, and it is useful to me as cawing is to crows or roaring to the lions. It is human speech, the speech of the mind, that is
here and not there, a mind that sees and hears and is aware, not the deaf, blind speech of trees in storm, or of monsoon clouds, or of rain, or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre. So now she is talking about the language she uses. അവർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നത്. അത് അവരുടെ ഭാഷയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു കൊളോണിയൽ ലാംഗ്വേജിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവരെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് എന്നവർ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇൻ ദസ് stanza also she speaks about the language which she uses. She says the language which she uses is half English and half Indian, which seems funny, but the point is that it's honest and the imperfection makes it more human. So while expressing your thoughts and feelings more than the language, it's more about letting out of emotions. അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നവർക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. കാരണം അതെന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ. ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പറയുന്നത്, പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് വേരിയസ് ലാംഗ്വേജസ്. അത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രവുമല്ല, അത് എൻ്റെ ഭാഷയാണ്. എൻ്റെ ഭാഷ എന്താണ്, ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ്, മോസ്റ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ആൻഡ് മലയാളം. അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷെ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഹ്യൂമൻ. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, വെൻ യു ആർ എക്സ്പ്രസിങ്, നമുക്ക് 2-3 ഭാഷകൾ അറിയാമെന്ന് വെച്ചോ. നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാഷ മലയാളമാണെന്ന് വെച്ചോ. നമ്മൾ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷ നമ്മുടെ മദർ ടങ് മലയാളവുമാണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തോ വലിയ കാര്യം പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ മലയാളം കയറി വരും, ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദി കയറി വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി നാച്ചുറൽ ഫോർ അസ്. നമ്മളൊരു ഇമോഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇറ്റ്സ് വെരി നാച്ചുറൽ ഫോർ അസ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് വിച്ച് വി നോ. നമുക്കറിയാവുന്ന പല ഭാഷകൾ ചിലപ്പം കയറി മിക്സ് ആയിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ അതിനോടൊപ്പം കയറി വന്നിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഹ്യൂമൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി നാച്ചുറൽ എന്നാണ് കമലാദാസ് പറയുന്നത്. So she says this language can express her joys, griefs and hopes. അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രത്യാശകളെയും ഒക്കെ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. For her, her language is like cawing is to crows and roaring is to lion. That is, her language is very natural and spontaneous, which is not artificially made or created. അവരുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് കാക്ക കരയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലയൺ റോർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നുമല്ല. കാക്ക കരയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യലല്ലല്ലോ, വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ലയൺ റോർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി natural and spontaneous. She further says that her speech is the speech of humans that everyone can understand and not strange and queer like the sounds of trees in the storms or of monsoon clouds or of rain or of dead, as these voices cannot be understood. And she says that her language is the language of language of human beings. മനുഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടൊരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ സേസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് എനി സ്ട്രേഞ്ച് ലാംഗ്വേജസ്. ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ, കാറ്റിലുലയുന്ന മരങ്ങളുടെ സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ സൗണ്ട് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരുടെ സൗണ്ട് പോലെയോ അവരുടെ ഭാഷ പോലെയോ ഒന്നുമല്ല. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് വെരി നാച്ചുറൽ. സോ ഷീ ഈസ് ഡിഫെൻഡിങ് ഹർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഷീ സേസ് ഹർ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് various languages like English, Hindi and Malayalam, or half Indian and half English, is very natural. I was child and later they told me I grew, for I became tall, my limbs swelled, and 1 or 2 places sprouted hair. When I asked for love, not knowing what else to ask, for he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. He didn't beat me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my breasts and womb crushed me. I shrank pitifully. Then I wore a shirt and my brother's trousers, cut my hair short, and I ignored my womanliness. Dress in saris, be girl, be wife, they said. Be embroiderer, be cook, be a quarreler with the servants. Fit in. Oh, belong, cry the categorizers.
So now she's telling her own story. അവളുടെ തന്നെ ഒരു കഥയാണ്, അവരുടെ തന്നെ ജീവിത കഥയാണ് കമലാദാസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So she says, I was child, and later they told me I grew, for I became tall. My limbs swelled, in one or two places sprouted hair. So she says she was a child, and later people told her that she is now a grown up, as her body had started showing signs of puberty. But she didn't understand, as her heart and mind were still of a child. അവരവരുടെ മനസ്സിൽ അന്നേരം ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ ശരീരം എന്താണ്, വളരാൻ തുടങ്ങി, അവിടെ എവിടെയൊക്കെ മുടികളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ്, ചുറ്റുമുള്ളവർ പറഞ്ഞു നീ ഒരു വലിയ പെൺകുട്ടിയായി, നീ കുട്ടിയല്ല വലിയൊരു സ്ത്രീയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ സൈൻസ് ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി, വലിയൊരു കുട്ടിയായി എന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനും വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വലിയൊരു കുട്ടിയായി എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ ഐ വാസ് സ്റ്റിൽ എ ചൈൽഡ് അറ്റ് മൈ ഹാർട്ട്, മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലൊക്കെ എന്താണ്, ഞാൻ അപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു. When I asked for love, not knowing what else to ask for, he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. He didn't beat me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my breasts and womb crushed me. I shrank pitifully. So when she asked for love, from love, she was put into marriage. Her husband took the 16-year-old girl to his bedroom. So that shows her marriage at the age of 16. And here is a strong criticism of child marriage. ആ പ്രായത്തിൽ കുറച്ച് സ്നേഹം ആഗ്രഹിച്ചു, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാൻ, അഫെക്ഷനേറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, 16-ാം വയസ്സിൽ കമലാദാസിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. അയാളുടെ മുറിയിലേക്ക് അവളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. And she says, he didn't beat me. She says that she was not beaten by him, yet her womanly body felt to be beaten and wounded. That she got tired by her body. She started hating her female body because it is her body that given her so much of pain. അവരുടെ ബോഡി, അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ച ആൾ അവരെ അടിക്കുകയും തല്ലുകയും ഒന്നും ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, അവരുടെ ബോഡി തന്നെ, അവരുടെ ബോഡിയോട് അവർക്കൊരു വെറുപ്പ് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ്, വൂമ്പ്, അതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയാക്കുന്നത്, അതിനോടൊക്കെ അവർക്ക് ദേഷ്യം ആവാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഹെർ കണ്ടീഷൻ വാസ് വെരി പിറ്റിഫുൾ. ആൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ഹി ഡു? ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് വെയറിങ് എ ഷർട്ട് ആൻഡ് ഹെർ ബ്രദേഴ്സ് ട്രൗസേഴ്സ്, കട്ട് ഹെർ ഹെയർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇഗ്നോർഡ് ഓൾ ദ വുമൻലിനെസ്. സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി അവർ അവരുടെ ബ്രദറിൻ്റെ ഷർട്ട് എടുത്തിടാൻ തുടങ്ങി, ട്രൗസേഴ്സ് എടുത്തിടാൻ തുടങ്ങി, മുടിയൊക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. And she tries to overcome these humiliations by being tomboyish. ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പോലെ നടന്ന് ഈ ഹ്യൂമിലിയേഷൻസ് ഒക്കെ മറക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു. And there come all the categorizers. Categorizers ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് how a man should be, how a woman should be എന്ന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങളുടെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ കരയാൻ പാടില്ല, ആണുങ്ങൾക്ക് മീശ വെക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കണം, അങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ when she started becoming tomboyish, there come categorizers and they started saying, dress in saris, be girl, be wife. They said, be embroiderer, be cook, be a quarreler with servants, fit in, oh, belong. അവർ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാൻ തുടങ്ങിയത്, യു ഷുഡ് വെയർ സാരി, യു ഷുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഗേൾ, യു ഷുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ വൈഫ്. നീ ഒരു ഭാര്യയെ പോലെ ആവണം, നീ ഒരു ഉത്തമ സ്ത്രീയാകണം, നീ എന്താണ്, നീ സാരി ധരിക്കാൻ തുടങ്ങണം, ഈ വേഷമൊക്കെ മാറ്റി സാരി ധരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങണം, തയ്യൽ പഠിക്കണം, കുക്കാവണം, സെർവൻസിനെയൊക്കെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാകണം. അങ്ങനെ യു ഷുഡ് ബിലോങ് ടു ദിസ് സിസ്റ്റം, ബിലോങ് ടു ദ patriarchal norms, you should fit into this patriarchal society എന്ന് ആര് പറയാൻ തുടങ്ങി, ചുറ്റുമുള്ള കാറ്റഗറൈസേഴ്സ്, ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Don't sit on walls or peep in through our lace-draped windows. Be Ami or be Kamala, or better still be Madhavi Kuti. It's time to choose a name, a role. Don't play pretending games. Don't play at schizophrenia or be a nympho. Don't cry embarrassingly loud when jilted in love. So now
ദർ ഇസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോണ്ട്, ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇതാവരുത്, അതാവരുത് എന്നൊക്കെ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് സെയിങ്. യു ഷുഡൻറ്റ് സിറ്റ് ഓൺ എ വാൾ, മതിലിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും കയറി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് ചൂസ് യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. So she is forced to be a typical Indian bride, wife and daughter-in-law. She wasn't allowed to express her pain. നീ ഒരു ഉത്തമയായ സ്ത്രീയാവണം, ഉത്തമയായ ഭാര്യയാവണം, മരുമകളാവണം. So she is forced to do a lot of things which she is not really willing to. അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് തോന്നി അവർ ചെയ്യുന്നതല്ല. ആളുകൾ, ചുറ്റിനുള്ള ആളുകൾ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ആവണം, അങ്ങനെ നടക്കണം, ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് അവളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഷീ ഹാസ് ടു ചൂസ് വൺ റോൾ. ഒന്നെങ്കിൽ ആമിയാകുക, അല്ലെങ്കിൽ കമലയാകുക, അല്ലെങ്കിൽ മാധവിക്കുട്ടിയാകുക. ഷീ ഷുഡ് ചൂസ് എ റോൾ ആൻഡ് ഷീ ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് വുമൺ. ഒരു നല്ല ബ്രൈഡാകുക, നല്ല വൈഫാകുക, നല്ല ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ ആകുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് അവൾക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഷീ ഷുഡൻറ്റ് പ്ലേ പ്രിറ്റൻഡിങ് ഗെയിംസ് ഓർ ക്രൈ എംബാരസിംഗ്ലി ലൗഡ്. ഉറക്കെ കരയാൻ പോലുമുള്ള അനുവാദം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഡിസോർഡർ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ മിസ്ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി. ശരിക്കുള്ള റിയാലിറ്റിനെ മിസ്ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറാണ് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ബി എ നിംഫോ. നിംഫോ എന്ന് പറയുന്നത് is a woman with strong sexual desires. ഒരുപാട് സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല. സോ ഹർ റോൾ ആസ് എ വുമൻ is supposed to be meek, quiet and contained. ഒരു വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടുകാര്യമൊക്കെ നോക്കി നടക്കുന്ന, ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാകുക എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും. സോ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ അലൗഡ് ടു ക്രൈ വെൻ ജിൽറ്റഡ് ഇൻ ലവ്. ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ച് പറ്റിച്ചാൽ പോലും, പ്രണയത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കബളിപ്പ് പറ്റിയാൽ പോലും അതിന് പോലും കരയാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ ആകാനാണ് ഈ സമൂഹം അവളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. And now she is talking about a story. She is saying that I met a man, loved him, called him not by any name. He is every man who wants a woman, just as I am every woman who seeks love. In him the hungry haste of rivers, in me the ocean's tireless waiting. Who are you? I ask each and every one. So she goes on to describe a time when she met a man whom she loved unconditionally. This person is referred to as man. He is not named. He is a man who wants a woman just as a woman wants to be loved. And when she asks his name, the only answer he gives is I. ഒരു പുരുഷനെ കാണുന്നുണ്ട്, അയാളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, ഹി ഈസ് അൺനെയിംഡ്. സോ അതൊരു കോമൺ സിറ്റുവേഷനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഹീ ഈസ് ലൈക്ക് എവ്രി മാൻ ഹു നീഡ്സ് എ വുമൻ. ഒരു സ്ത്രീയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള പ്ലഷർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പുരുഷനെ പോലെയുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം, ആ മനുഷ്യൻ. അതുപോലെ കമലാദാസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീയെ പോലെ സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു കമലാദാസ്. അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ, ആ പുരുഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. So who are you? I ask each and every one. The answer is, it is I. So when she asked for his name, the only answer he gives is I. അയാളുടെ പേര് കമലാദാസ് ചോദിക്കുമ്പോഴും അയാൾ തന്ന ഉത്തരം എന്താണ്? I എന്നൊരു ഉത്തരം മാത്രമാണ് തന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊനൗൺ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എനിബഡി. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന. എൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനാണ് I, നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് I. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ പ്രൊനൗൺ. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. Everywhere I see the one who calls himself I in this world, he is tightly packed like the sword in its sheath. It is I who drink lonely, drinks at 12 midnight in hotels of strange towns. It is I who laugh, it is I who make love and then feel shame. It is I who lie dying with a rattle in my throat. I am sinner, I am saint, I am the beloved and the betrayed. I have no joys that are not yours, no aches which are not yours. I too call myself I.
So the speaker is acknowledging the constant presence of I around her. ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ പറയാണ്, കമലാദാസ് പറയാണ്, ഞാൻ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഐ ഉണ്ട്, ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. വിച്ച് ഷോസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെൻ അറൗണ്ട് ഹെർ. അവളുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള പുരുഷന്മാരെയാണ് ഐ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ലൈക്ക് സ്വേർഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഷീത്ത്. എങ്ങനെയാണോ വാള് അതിൻ്റെ ഉറയിലിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ആ പുരുഷൻ. ഹി റൂൾസ് ഹിസ് ഓൺ വേൾഡ്. ആ ലോകത്തിൻ്റെ റൂളറും അധിപനും ഒക്കെ ആരാണ്? ആ ആണ് തന്നെയാണ്. So this I is a person of this nature who is able to go and drink at 12, stay in hotels of strange towns, satisfy his thirst for pleasure. ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് എന്താണ്? ദേ ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് അറ്റ് 12, 12 മണിക്ക് പുറത്ത് പോയി ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാം, അറിയാത്ത നാട്ടിൽ അപരിചിതമായ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കാം. ദേ ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ദെയർ തേഴ്സ്റ്റ് ഫോർ പ്ലഷർ. സ്ത്രീയോടുള്ള ആ ഒരു കാമം നിറവേറ്റാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്രീഡവും എല്ലാ ലിബർട്ടിയുമുള്ള പുരുഷന്മാരെയാണ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആസ് ദ ലൈൻ കണ്ടിന്യൂ, ദ ഡിവിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ദ ഐ ഇസ് ബ്ലർഡ്, which means at first she used the pronoun I to talk about men and later I becomes her own self. ആദ്യമൊക്കെ ഐ എന്ന പ്രൊനൗൺ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെയാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഐ കമലാദാസ് തന്നെ ആയി വരികയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ ബ്ലറിങ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊനൗൺ. ഐ എന്നുള്ള പ്രൊനൗണ് ആദ്യം പുരുഷന്മാരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, പിന്നീട് അവരെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ പെയിൻ ഓഫ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് in her. So the freedom men folks enjoy is deprived for her and it feels like a rattle in her throat. പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ലിബർട്ടി ഉണ്ട്. അതൊന്നും തനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, കമലാദാസിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, ആ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റാറ്റിൽ ഇൻ ഹെർ ത്രോട്ട്. അവരുടെ തൊണ്ടയിൽ എന്തോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, എന്തോ ഒരു പ്രഹരം പോലെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. So she says, like men, she is also sinner and saint. I am sinner, I am saint, I am the beloved and the betrayed. So just like men folks, I am also a sinner, a saint, a betrayer, a beloved. ഞാനും പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ്. So her joys and pains are no different than that of men. So here she elevates herself to the level of I. She too loved to enjoy the same freedom and liberty. എന്താ പറയുന്നത്? I have no joys that are not yours, no aches which are not yours എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും, പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരുടെയും ജോയ്സ് ആൻഡ് ഏക്സ് ആർ നോ ഡിഫറെൻറ്റ്. പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും സന്തോഷങ്ങൾക്കും വേദനകളും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. രണ്ടു കൂട്ടരും എന്താണ്? മനുഷ്യരാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും എന്താണ്? ഒരേപോലത്തെ ഫ്രീഡവും ലിബർട്ടിയും അനുവദിക്കണം. സ്ത്രീകളെ മാത്രം അങ്ങനെ ആവരുത്, ഇങ്ങനെ ആവരുത്, ഇങ്ങനെ നടക്കണം, അങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കമലാദാസ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ടോൺ ഓഫ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. എന്താണ്? ഐ ടു കോൾ മൈ സെൽഫ് ഐ. ഷീ ടു ക്യാൻ ബി ഐ. ഞാൻ എന്നെ എന്താണ് ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഞാനും ഇനി എന്നെ ഐ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ഫ്രം നൗ ഓൺ ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു എൻജോയ് ഓൾ ദ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ലിബർട്ടി ദാറ്റ് men in a patriarchal society enjoys. patriarchal societyയിൽ പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ആ ഫ്രീഡവും ലിബർട്ടിയും ഒക്കെ ഞാനും ഇനി എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഞാനും അതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ജസ്റ്റ് ഹൗ മെൻ ക്യാൻ ലിവ് ഫ്രീലി, ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ലിവ് ഫ്രീലി. എങ്ങനെയാണോ പുരുഷന്മാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കണം. ഞാനും ഒരു ഐ ആണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ മെൻ ആർ. പുരുഷന്മാരെങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഒരു ഐ ആണ്. ഐ ഓൾസോ ഹാവ് ഓൾ ദ ഫ്രീഡം. എനിക്കും ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഫ്രീഡവും ലിബർട്ടിയും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് എന്ന് അസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ടു കോൾ മൈ സെൽഫ് ഐ. So here comes an end to the poem. To conclude, the poem deals with her personal struggles in life against male domination. She talks about her personal struggles when she was a child, after her marriage, കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴും
വിവാഹശേഷവും ഒക്കെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്ന മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്ന കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾസൊക്കെയാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. An introduction addresses personal emotions and experiences which are trademarks of confessional poetry. Often, this type of poetry also engages with taboo feelings or those that the society normally doesn't engage with. Thus uses the medium of poetry to protest and rebel against societal restrictions and taboos and reawaken her stifled identity. She writes about love, betrayal, and anguish. She celebrates female sexuality and recounts even the frustrations of her own marriage. So this poem is also known as confessional poetry. Confessional poetry എന്നാണ് ഈ an introduction നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. Why? Because it deals with her personal emotions and experiences. അവരവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ മാരിറ്റൽ ലൈഫിൽ, അവരുടെ ഫെമിനിൻ ലൈഫിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസസ് വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ ടാബു സബ്ജക്ട്സ്, പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് തോന്നുന്ന സബ്ജക്ട്സാണ് അവരോട് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫ്രാങ്ക്ലി ടോക്ഡ് അബൌട്ട്. ഭയങ്കര ഫ്രാങ്കായിട്ടാണ് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് എ കൺഫെഷണൽ പോയട്രി ഓൾസോ. ഈ പോയം കൺഫെഷണൽ പോയം എന്നുള്ള ഒരു ശാഖയിലാണ് വരുന്നത്. So we have come to the end of this discussion. Thank you for listening.